That's the most important point, because I think this is indeed important to have correct this kind of information. There has been indeed no decision by Dutch Parliament to grant asylum to Egyptian Christians as a matter of course. There has been a government decision on a change in the asylum procedure, and this change only applies to Egyptian Christians who are already in the Netherlands. طيب if you can just allow me to translate. إذن الكلام زي ما قالوا بالضبط سيادة السفير، زي ما قلتوا في البداية، لا يوجد قرار برلماني بمنح حق اللجوء السياسي للأقباط، ولكن هو قرار حكومي بإحداث تغيير ينطبق فقط على المصريين المقيمين في هولندا أو نيذرلاند. Yes sir. The Egyptian Christians that are present in the Netherlands can apply for asylum and will be asked, each of them, to provide proof of persecution. Every request for asylum by Egyptian Christians will be assessed on its own merits, as is the case for any asylum seeker in the Netherlands. السفير بيقول انه على كل مواطن مصري او كل مصري يريد ان يحصل على حق اللجوء السياسي ان يقدم دليل على البرسكيوشن، على الاضطهاد في بلدي في مصر، وان كل حالة ستدرس على حدة. Yes sir. The change in the procedure as it applies to Egyptian Christians was decided on July the 11th by the Netherlands minister responsible. التغيير في الإجراءات تم إقراره في يوليو 2012. If you can tell me what is the change exactly, Mr. Ambassador? The change is actually a very minor one. In case of an individual Egyptian Christian asylum seeker can make a plausible case, can make a likely case that there is a real risk of a breach of the Article 3 in the European Convention for Human Rights, or that he is persecuted as described in the United Nations Refugee Convention, then he or she does not need to demonstrate that he or she asked protection from the Egyptian authorities before. So the change is that the person who applies for asylum does not need to prove that he has asked for protection from the Egyptian government, and that's exactly. That's it. That is the only change. And then it becomes a single decision from the Dutch authorities to give him that asylum or not. No, because the whole procedure of asylum is a very complicated one in any case. You'll understand that if we wouldn't have all sorts of rules and regulations around these procedures, the Netherlands would probably be flooded. Yes. So there still remains a burden of proof for every Egyptian Christian to prove, as I said, that they have been persecuted in Egypt. Okay. That means providing documentation on all sorts of incidents, etc., etc. The only thing that they do not need to do any longer is provide documentation on the fact that they asked for protection from the Egyptian authorities before leaving Egypt. طيب إذن السفير بيقول أن التغيير الوحيد اللي طرأ على إجراءات الأسايلم أو إجراءات حق اللجوء السياسي في هولندا هو أن المواطن المصري القبطي اللي بيحاول يطلب حق اللجوء السياسي لهولندا، واللي لازم يثبت أن في تعدي على المادة 3 من اليوروبيان كونفنشن، وهي ميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان ومجموعة من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. التغيير الوحيد هو أن المصري مش محتاج أنه يؤكد بالدليل أنه طلب حماية الحكومة المصرية، يعني هو عليه أن يقدم دلائل قاطعة أنه تعرض للاضطهاد، دلائل واضحة أن في ريسك على حياته وريسك على معتقداته وحياته، لكن لا يجب أن يقدم، وليس بالضرورة يجب أن يقدم دليل أنه طلب حماية الحكومة المصرية. Mr. Ambassador, why is that change? Does this has to do with the rise of Islamists to power? بسأل السفير لماذا التغيير، وهل هذا يتصل بوصول الإسلاميين لسدة الحكم في مصر؟ No, this has not have to do specifically with that political development. It is more because in individual cases, the people that have investigated the situation in Egypt have concluded that it is possible
that people would have applied for protection from the Egyptian authorities and would not have been getting the support that they might have expected normally. So that they cannot prove that, they've tried to apply for the protection from the Egyptian government and the Egyptian government did not give them that protection. Well, I'm not saying that that is, as a matter of course, the case. I'm just saying that according to international reports, there are possibilities for individual cases in which people have tried to get protection and have not been able to obtain it. السفير بيقول أن التغيير ده كان ليس سببه وصول الإسلاميين لسدة الحكم، ولكن سببه أن هناك تقارير دولية وأن هناك أيضا حالات هم رصدوها بأن في يعني لا يستطيع القبطي المصري أن يحصل على حماية الحكومة المصرية عندما يتعرض لبعض المشكلات. Do you think, does this apply or does this reflect the fact that the Netherlands government thinks that Copts are being prosecuted in Egypt? No, that is not a conclusion that you can draw from this. The policy document that is the basis for the decision states very clearly that, and cites UNHCR, that there is no systematic persecution by the Egyptian authorities of people who are saying that they belong to the Christian population group in Egypt. So that is part of the policy document that underlies this decision. So if there is no systematic prosecution, again, why is the change? It gives a reflection that you've noticed something that we do not, that was given, was reflected to you. I think I answered that question. I said that it is possible, according to the underlying policy document, that in individual cases, people have not been able to obtain that protection, and therefore the policy now takes into account that that possibility exists. Is this change only applied on Copts, Egyptian Copts, or is it applied on all your asylum procedures? No, this is something that has been specifically applied for Egyptian Christians. Then I will rephrase my question. You think that there has been more cases that applies for asylum that proves that they cannot have protection from the Egyptian government? That I'm unfortunately not able to answer. You have to forgive me. I have no details on numbers of applicants, and I would have to refer back to The Hague to get that information for you. Okay. You said that asylum is only applied on Egyptians in the Netherlands. You mean Egyptians residents or just visiting or whatever? Present in the Netherlands. Present. One has to be present in the Netherlands in order to apply for asylum. So he cannot apply for asylum from abroad? No, that is not possible. Thank you. I want to thank you very much, Ambassador Gerard Stiegen, السفير الهولندي في القاهرة. سريعا هو نفى أن يكون ده بسبب وصول الإسلاميين للحكم، وقال أن ده بسبب عدد من الحالات هم وصلت لهم. ما قدرش يحدد العدد المصريين اللي طالبين أسايلم أو طالبين لجوء سياسي، لكن عدد من الحالات اللي هي لم تستطع أن تصل لإثبات أنه الحكومة المصرية أو أن الحكومة المصرية تستطيع حمايتهم عندما يطلبون بذلك، وبالتالي ده الشرط اللي اتشال علشان واضح ان كان من الشروط طلب حماية الحكومة المصرية، والحكومة يعني لا تستطيع حمايتهم. أكد أيضا أنه، وده السؤال اللي عدته له كذا مرة، هل في زيادة في العدد؟ هل انتم ملاحظين انه المصريين بيقولوا ان في prosecution او في اضطهاد بالنسبة للاقباط؟ قال لا، ليس لدينا ريكورد باضطهاد سيستماتيك او اضطهاد يعني بشكل دوري، ولكن عندنا حالات بتطلب الاسايلم او بتطلب اللجوء السياسي. السؤال الثاني، هل ده يطبق فقط على الاقباط المصريين؟ نعم، هذا التعديل يطبق فقط
على الأقباط المصريين. الحقيقة كنا عايزين نواصل تفاصيل هذا الحوار، ولكن ده خبر مهم وربما أول تصريح للسفير الهولندي حول البيان اللي صدر منذ قليل من الداخلية الهولندية حول قرار هولندا بمنح حق اللجوء السياسي للأقباط الذين يثبت لهم أو يثبت تعرضهم للاضطهاد، وقال إن لازم القبطي يكون موجود، أو لازم المصري اللي يكون طالب حق اللجوء السياسي ما يقدرش يطلبه من مصر، لازم يكون موجود على الأراضي الهولندية، مش لازم يكون مقيم، ولكن لازم يعني يكون موجود على الأراضي الهولندية عند طلبه للجوء السياسي. أيضا عندنا مشكلة سريعة جدا